First and foremost, thanks to the college chairman who has believed in me that I will be imparting good skills into the minds of youngsters like you. And my second thanks to our beloved principal who has accepted me as a trainer for you. In the first stage, paranga, unconscious incompetence. It is not aware that you are incompetent. Basically, என்னோட weakness என்ன அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது. Strengths பத்தி விடுங்க. But I don't know first of all what my weaknesses are. As a final year student, how am I going to cope up in accordance to the industry's expectation? அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட weaknesses என்னென்ன அப்படிங்கறதே எனக்கு தெரியல அப்படின்னம்னா I'm into the first stage, that is unconscious incompetence. Second stage, conscious incompetence. Whether I know my strengths or not, I know that I am weak in such and such areas. என்னோட weaknesses, என்னோட shortcomings, என்னோட setbacks என்னன்னு எனக்கு தெரியும். இப்படி இருந்தோம்னா இதுக்கு பேரு conscious incompetence, that is you are aware that you are not really competent. The third stage, conscious competence. When I say conscious competence, it means the stage in which I belong to, that is I know what are all my strengths and traits. I know what are all my basic compatible parts, and I also know in which area I am excelling so far. This is a conscious competence stage. And the last stage is unconscious competence. Enoda strengths enna enake theriyadu, it is hidden somewhere. So that is called as the last stage. Now you tell me which stage you all belong to. Is it the first, second, third or fourth? Endha stage la neenga irkeenga? In my observation, people who are belonging to the age group of 20 to 25 set themselves into either the third stage or the fourth stage. And exclusively, people who really have inferiority complex and people who really have themselves into the setback area, avanga ellarume vandu in the fourth stage la irukanga. Adhaadu unconscious competence. I have got my own strengths hidden somewhere, but I have not taken any effort for identifying my strengths. So that's the fourth stage. எல்லாருமே வந்து ஹீரோவா பார்க்கப்படணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. Every individual wants to be seen as a hero by others. Every individual wants to be on the top. But அப்படி நினைக்கிறமே தவிர we don't know what are all the strengths and what are all the stepstones that is really going to take up to the hero position. அதனால we have to know where we are standing, and that is why this slide is being displayed to you. Recruitment, a crucial word in engineering colleges. Some engineering colleges are really doing good in placement. Some engineering colleges are really doing good in training the students. Some engineering colleges are really doing good in terms of having a good relationship with the industries. Who is a fresh graduate? Are you a fresh graduate? Am I a fresh graduate? Or your juniors are the fresh graduates? Or the people who have passed out from this college are fresh graduates? Yaar are the fresh graduates? Companies oda purview portha varinga, a fresh graduate is one who believes in himself or herself that he or she is going to get employed. So a person who has realized the employable status and a person who has realized that he is going to be employed is called a fresher in terms of a company. What exactly you are looking for? Is it a career or a job? Career, job, இதையும் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்ட மாதிரியே கேரியரையும் ஜாபையும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். Now we need to understand the discrimination between these two. An offer from a big company, say like TCS, close to your home, good salary, and same type of job for 3 to 4 years. Not only 3 to 4 years, probably even more than that. Say about 5 years or 6 years. இது வந்து do you think it's a career or a job? Job. Next slide. An offer from a small company relatively, away from your home, a little more lower salary, a dynamic environment to work, and opportunity to learn and grow. இதுல வந்து எப்படின்னு கேட்டா 3 to 4 yearsல உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கும். It is more like being a big fish in a small pond. Actually speaking, you will get to know lots of people, you will get to have lots of environment. ஒவ்வொரு நாளும் புது புது அனுபவங்கள். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? It's called career instead of job. So கேரியர் எப்படி சூஸ் பண்றது, ஜாப் எப்படி சூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற எல்லாத்துக்கு மேல இதை நீங்க எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போய் நீங்க சொல்லி பாருங்க, they will not accept. They will say, sir, first of all, we don't want to know the discrimination between the career or job, but we need a company which would take us into it and give us a job and give us some payment.
இதுதான் நம்மளுடைய இதாகவே இருக்கு. ஐ மீன் த மேட்டர் ஆஃப் கன்சர்னாகவே இருக்கு. பட் ஐ டிஃபர் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட். ஐ டெல் யூ வை லேட்டர். Now, we were talking about the freshers. Who are all freshers? அப்படின்னு சொல்லி we were discussing a little more earlier. Now, these are all the lacuna of an immature fresher. Immature fresher, அவருக்கு வந்து என்னென்ன ஏரியாஸ், the scope for improvement for the immature fresher. Negligence, எதா இருந்தாலும் ஒரு assault, எதுவா இருந்தாலும் taking things light, whoever it may be taking the person light, and whatever it may be taking the matter light, அதான் negligence. Again, taking things light and taking things for granted. அதாவது ஒரு விஷயத்துல நம்மளுடைய அனுபவத்தை பத்தி, I mean, instead of getting the experience in a particular subject matter, we conclude with our own perception that this is how it is going to be. For example, attending a job fair and attending a campus recruitment, on campus recruitment, ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆன் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன், அட்டெண்டிங் ஜாப் ஃபேர் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன். இதை வச்சுட்டு we conclude something, but we don't take up the stance of going and attending. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த வயசுல பெர்செப்ஷன் நிறைய இருக்கும். You see a person for the first time, say for example you see me for the next 2 hours or 3 hours, என்னை பத்தின பெர்செப்ஷன் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். I see you for the next 3 or 4 hours, உங்க எல்லாத்த பத்தின பெர்செப்ஷன் என் மைண்ட்ல இருக்கும். அது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான லிபர்ட்டி நம்மளுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. Nobody is liable to say that you got to change the perception about this. இவரை பத்தின பெர்செப்ஷன் நீ மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு யாருக்குமே உரிமை கிடையாது. நம்மளுக்கு மட்டும் தான் அந்த உரிமை இருக்கு. இப்படி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டா எல்லாத்த பத்தியும் தப்பாவே நம்ம பெர்செப்ஷன். Since nobody asks us to change the perception on something, we have been carrying wrong perceptions and wrong assumptions for such a long time. அதனால தான் we are getting miserably failed. So that's a quality of an immature fresher. Third, lack of concentration. கிளாஸஸ்ல எப்படி நம்ம அட்டன் பண்றோம், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம், ஆஃப்டர்நூன் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாலில் உட்காந்து ஒரு கெஸ்ட் லெக்சரர் ஃபேஸ் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும். Because I was also a student like you, I was also having lots of constraints like you when I was a student. But still, இந்த டைம்ல கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத பத்தி இப்போ போர் அடிக்குன்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னம்னா, when you go into the company you are asked to give presentations. For example, Pentasoft ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த company is no more right now. You must be knowing it has shut down. Now they have got a tie up with another company called as Honeywell, and Pentasoft is doing good at the right moment. In 1999 they shut down the entire corporation, but right now they are doing good, having a tie up with a company called as Honeywell. அந்த கம்பெனியில் ஒரு பழக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, just to test the freshers temperament, they ask the fresher to give presentations about their career in the raw afternoon at 2 o'clock. மத்தியான நேரத்துல தான் பிரசன்டேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்களாம் ஃப்ரெஷர்ஸ். எதை பத்தி? அவங்களுடைய கேரியரை பத்தி, அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் பிளானை பத்தி. Because basically in the afternoon human brain tends to be very lazy, tends to be very dull. அந்த டைம்ல ஒருத்தருடைய டெம்பரமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்காக the company has got a separate criteria. So இங்க நம்ம afternoon lack of concentration ஆவே இருந்து பழகி, if you are going in such an organization we will suffer a lot. So that happens to be the third lacuna of an immature fresher. Fourth one, laziness. Of course, காலையில நம்ம லைஃப்ல நிறைய பேர் வந்து 5 மணி எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். நைட்டு வந்து 10 மணிக்கு மேலே எப்படி இருந்திருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருந்துருக்க மாட்டோம். சில பேர், I won't say more, I will say few. ஏன் இங்க இருக்கவங்க அந்த மாதிரி இப்போ நான் சொல்ற கேட்டகரி இல்லாம கூட இருக்கலாம். பட் ஐம் சேயிங் ஃபார் an instance, காலையில வந்து when we try to wake up we will have a tendency, ஏதோ ஒரு 10-15 பேர் வந்து இவ்வளோ நேரத்தில் எந்திரிச்சு நீ உலகத்தை திருத்துவா போற, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குன்னு யாரோ சொல்ற மாதிரியே நம்மளுக்கு இருக்கும். So what we do, we naturally tend to lie back on the bed and we spend the entire early morning by sleeping. இது அவாய்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, எங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல நிறைய சொல்லுவாங்க, அலாரத்தை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வை, நீ எந்திரிச்சு நடந்து போற மாதிரி இருக்கட்டும், நீ எந்திரிச்சு நடந்து போய் அலாரம் ஆஃப் பண்ண அப்படின்னா you will become active அப்படின்னு சொல்லி எங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. பட் we are more smarter than our professors. We will go, we will switch off and we will again come back and we will lie down and we will have a nice sleep. இன்னொரு இது இருக்கு, அந்த டைம்ல வந்து உன்னுடைய கடமைகளை பத்தி யோசிச்சுப்பார், உங்க அப்பா அம்மா பத்தி யோசிச்சுப்பார், உங்க அப்பா வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உன்னை படிக்க வைக்கிறாருங்கிறத பத்தி யோசிச்சுப்பார். நிஜமா சொல்லுங்க, நியாயமா சொல்லுங்க, அந்த டைம்ல இதை பத்தின சிந்தனைகள்லாம் வருமா? செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் இருந்தாவே 10 மணிக்கு நம்மளுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன், அன்னைக்கு காலையில் 6 மணிக்கு அந்த செமஸ்டர் பத்தி நம்ம என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. It becomes as a what to say, a habitualized instant that you are not able to get up from the bed.
ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது லேசினஸ். ரைட் ஃப்ரம் தேட் till ஒரு வேலையை வந்து 3 o'clock நான் செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா 2 o'clock I get a sort of inertia. இனர்ஷியானா என்ன தெரியுமா? பேசிக்காக எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் அது ஃபெயிலியராக தான் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்துக்கு பேர் தான் இனர்ஷியா. அந்த இனர்ஷியா வந்து எதனால வருது அப்படின்னு கேட்டால் பிகாஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் பாஸ்ட் ஃபெயிலியர்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி இதை நான் செஞ்சு நான் தோத்து போயிட்டேன், அதனால I will be having failures this time too. Thinking like that is called as inertia. So that's another lacking of an immature fresher. And then procrastination or postponement of things, then forgetting the basics, and finally lack of self-management skills. How to manage ourselves, how to manage our time is a lack of self-management skills. So these are the lacking of an immature fresher, and if you think that you are belonging to any of this, mind you got to take some instances to get out of it. In the weaknesses எல்லாம் எப்படி நம்ம remove பண்றது? How to retard all these weaknesses that I had mentioned aforesaid? Reading habits, then involving into co-curricular activities, then community works and outdoor interests like traveling, swimming. It all helps more on the functions and brain of positive attitude. Positive attitude, I mean, so many students have got the curiosity how to develop positive attitude. Positive attitude எப்படி சார் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. See, we have around thousands and thousands of books talking about positive attitude. But என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா we need to do only one thing. Help someone in any way, even if it is a micro level or a macro level. If you help someone, you naturally get to have the opinion the person has got on you. ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது அவங்க அந்த ஹெல்ப்பை ரிசீவ் பண்ணிட்டு நம்ம மேல என்ன ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்கிறது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தெரிய வரும். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we come to realize that how much defined that we are in terms of our self concept. நம்மளை பத்தி அவர்கிட்ட எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த செல்ஃப் டெஃபினிஷன் will come to know. So if you would like to develop the positive attitude, I won't ask you to read, I won't ask you to write, I won't ask you to go places, but I will definitely ask you to help someone. ஏன்னா சாதாரணமாக வந்துடாது ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற எண்ணம். ஸோ